Fine. Is my voice clearly audible to you? Yes, ma'am. Okay, I'll just share Yes, ma'am. my screen. Please check if it is visible or not, the screen. Visible, madam. Okay, fine. So in today's class, we'll start the data types. Or let's just have a small recap of whatever the concept we have covered in the previous classes, and then we'll move on to what things are to be discussed in today's class. Okay, so what are the things that we have practiced or learned in the previous class? What are the topics DDL, that we have covered in the previous class? DDL, DML, 2QL, madam. Only three. Madam, yes, madam. No trouble, madam. I will share screen. Practice visible or Sir, there not, madam. Madam, sorry. చేసిన ప్రాక్టీస్ మొత్తం మేడం ఆ ప్రాక్టీస్ చేసింది మొత్తం అది వెళ్ళిపోయింది మేడం నాకు అదే మేము డౌట్ అడిగాను మేడం Share your screen. I have just asked you to check if the table exists or not. Okay, share your screen. I'll just check once. ఓకే Did you write the commands in the query? మేడం Yes. మొత్తం మొత్తం బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది మేడం Have క్రియేట్ you చేసినా tried to నాకు uninstall it? అనించాలి సార్ అనించాలి మేడం Uninstall చేశారండి ఏమన్నా? లేదు మేడం అసలు ఏం చేయలేదు Okay. Even if you have uninstalled also, it will be visible like that only. But the thing is, query లో రాసారా మీరు మొత్తము? Query లో రాసారా లేకపోతే ఫైల్ లో రాసారా? లేదు మేడం క్వరీలోనే మొన్న మీకు స్క్రీన్ కూడా So షేర్ what చేశాను happens is with the latest updation version, so whatever you write in the query, so it will not be saved. అందుకే నేను మీకు స్టార్టింగ్ చెప్పాను రాసేది మీరు ఫైల్లో రాయండి వాట్ ఎవర్ ఆ ఫైల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతుంది ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కూడా అది ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అక్కడ కాదండి ఫైల్ ఎస్క్యూఎల్ ఉంది కదా కాదు కాదు కింద ఫైల్ కింద ఒక ఎస్క్యూఎల్ ఉంది కదా మేడం ఫైల్ కింద ఎస్క్యూఎల్ click. So now whatever you want to write the commands you can write here. So our data అనేది should never write something in the query because the data might be erased. అది మనం రాసినా కూడా క్రియేట్ చేసిన కూడా see you have created the database as SQL practice and practice 1. So what about the tables that you have created? The data entirely it is gone, right? So the updated version is like that. So whatever we want to write ఫర్ ద ప్రాక్టీస్ పర్పస్ అంటే మనము జస్ట్ క్వెరీలో రాసుకోవచ్చు అండి అందుకే నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నా మీకు ఫైల్లో రాయండి సో ఓకే నో ప్రాబ్లమ్ సో ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు write the queries, write it in the file only. Okay. Yeah. And yes, what about you, Muzammil? Have you practiced the commands which we have discussed in the previous class? చేశాను మ్యామ్ బట్ రోల్ బ్యాక్ కాడ కొద్దిగా డౌట్ ఉంది మ్యామ్ What is your doubt regarding the rollback? ఎస్ మ్యామ్ What is your doubt? మ్యామ్ ఎస్పీ మనం SP1 SP2 అని తీసుకుంటాం కదా మ్యామ్ అక్కడ 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 రన్ కాలేదు మ్యామ్ నాకు ఆడ ఎర్రర్ చూపించింది మ్యామ్ Show me once. Share your screen and show me. ఎస్ మ్యామ్ And
Ganesh, you just try to execute all the 5 types of commands, which is DDL, DML, DCL, TCL, and DQL. So if you are having any doubts regarding this, whatever the TCL commands, general ga ఏ డౌట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవ్వవు. నార్మల్ గా మనం ఒక్క కన్ఫ్యూజన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ రోల్ బ్యాక్ కమిట్ అయ్యే దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. ట్రై టు execute that. If you are having or facing any issues, I'll be right out there and I'll resolve it. Okay. And yes, Muzammil, what's your doubt? మ్యామ్ ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ SP2 ఉంది కదా మ్యామ్. ఇక్కడ మళ్ళా అప్డేట్ కస్టమర్ తర్వాత మనం రోల్ బ్యాక్ టు SP1 అంటే అది రాలేదు మ్యామ్. రోల్ బ్యాక్ టు SP1 ఎందుకు రాదు? జస్ట్ డూ ఇట్. సో మీరు రోల్ బ్యాక్ టు SP1 చేయాలి అంటే యూ షుడ్ బిగిన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయాలి ఫస్ట్. సో టేబుల్స్ ఏ డేటాబేస్ లో యూస్ చేశారండి ఇది? ఇన్ విచ్ డేటాబేస్ హ్యావ్ యూ క్రియేటెడ్ దిస్? So the table haven't been created there in the SQL practice if it is so. SQL practice లో అయితే మనకి ఒక టేబుల్ లేదు. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయండి. జస్ట్ రిఫ్రెష్, విల్ చెక్ ఇఫ్ ద టేబుల్ ఎగ్జిస్ట్. యా, ఓకే. So the customers table have been there, and now click on the table. Customers దగ్గర ఉంది కదా. Let's see what are the fields it is there. Columns. Click on columns. Name, ID, and age. Now do one thing. Drop the table customers. Drop table. What is the command that we'll be using for drop? What is the syntax for drop command? What is the syntax for drop command? If I want to drop a particular table, what will be my syntax? Ganesh, what is the syntax? Want to drop the customers? Tell me. మ్యామ్ చెప్పండి. రోల్ బ్యాక్. I'm asking something question for you. First answer that. We'll go for the rollback. I want to drop this customer table. What is the syntax that I should use for the drop command? Drop table name. So give that syntax there and drop the table customers. Okay, Muzammil, we'll see this at the end of the session because we are running late. So after the completion of the session, we'll see what is your query and how to resolve it, right? So drop table name and syntax daniki. Okay, we'll see at the end. I'll just share my screen. So we'll start our session shortly now. So what it is we have discussed about the previous topics, whatever we have covered is, so we have seen a basic overview of an SQL. So what is this SQL, which is nothing but a structured query language.
Why we are using means in order to retrieve the data from a particular database. It will give us the access and manipulate the database. So what is the use of it means we can execute this query in order to retrieve the data. We can create a new database, we can create a new table, we can create a views, etc., etc. We can all do. So in order to retrieve the information in the SQL, we have 5 types of commands, which is nothing but one is DDL, DML, DCL, TCL, and the DQL. DDL is nothing but a data definition language. It will define the structure of whatever we are creating a table. So in this, we have the commands called create, alter, drop, and truncate. So now let me open this first. Where is it? Workbench. So just create one new file. So now I want to create a database first. So whenever after the basic introduction of SQL, what we have done previously, the first thing we have created a database. So how can I create a database? By using the command called create database, or I can use schema as well. So create schema. I'll create now, which is nothing but I'll write Python batch. Run. So now the Python batch have been created. So if the whatever the database I have created, if it is not visible here, so just we not need to refresh it. So after refreshing, I want to check how many types of data, so how many databases are present in my whatever workbench shell it is there. For that, the command will be show databases, right? So if I execute, select this and run. How will I run this? By using that thunder symbol. So here we'll have the information of whatever the databases I have. So one is MySQL performance schema. These are all the previous data types I have in my regular. After creating a database, I can use this commands, the basic commands called DDL commands. So that is creation of a table, altering a table, dropping and truncating, etc., etc. So now before creating a table, I should know like which I have a several databases here, right? So I should know which databases in which database I should create a table. So that I will use a command. అంటే నేను ఏ డేటాబేస్ యూస్ చేస్తున్నాను అనేది నాకు తెలియాలి. సో several databases లో ఉన్నప్పుడు in order to get clarification for me also, so I'll just create in which database I want. So for that I'll use a database. So whatever I have created, to use Python batch. So this is my database name. Then only I should create a table. లేకపోతే అది డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ చేస్తే సో ఏ టేబుల్ క్రియేట్ అయిందో I don't have any knowledge accordingly, right? So that I'll be using the syntax called use Python batch, whatever the database we have created. Now I have a commands of DDL. So one is what? Create, alter, drop, and truncate. These are the commands of DDL, right? Is there any other command in DDL? So apart Create, from alter, this, drop, is there, truncate. what is it? Drop, alter. I have written drop, alter. Apart from this, is there any other commands in DDL? I'm asking you guys. No, ma'am. So
basically these are the commands that belongs to the DDL. So what it will be doing means it will be applied on the column operations. So whatever, if I want to create a table in a column, so all these operations will be performed on the column wise but not on the rows, right? So how could I create a table? With the name create table, the table name, whatever the table name it is. So I'll just create a students table only. So students here. Font visible to you guys? Yes, ma'am. So now what the things or the what attributes can a student table have? Students table lo em information undachandi? Name, ID number, Name, mobile ID number, mobile number, etc. etc. So now, so SID, which is nothing but a student ID. So e student ID int అని ఇస్తున్నా. So int normally we know the table creation, how we will do whatever it is there. So now in today's class we'll see about whatever data types. So the name itself tells what is a data type. So it is a mechanism to know which type of data it is. That is nothing but a data type. So in data types, we have several data types in order to store a numbers or in order to store some string values or something like that. So for that, I have a numeric data type. So numeric data types in this. So numeric అంటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది. So whatever I want to store the number kind of things, I'll be storing in it. So one is I have int, small int, big int, and I have float and decimal. So these are the data types that we have in the numeric format. Okay. So and yes. So in the numeric format, we have this. So ఇప్పుడు నాకు data type in generally, so if I observe, if I take example as a Java language, so in Java what will be the format means, so whatever the type of data variable key before the type of data will be right. So int a is equal to so and so. In Python we don't have that like normal ga manamu, it is dynamically arranged kabatti. So in SQL we'll have after the creation variable, it is nothing but the column name andi. So column name tarvata adi ఏ type of data ki belong avutundo, so int అయితే int లేకపోతే whatever అది ఏది బిలాంగ్ అవుతుందో దానికి మనం రాసుకుంటా ఉంటాం. So for that what I'll do means I'll just open the notepad for you guys in order to understand it very clearly. I'll make it clear. Topic is data types, right? So in this, we have a first type of data which is belongs to the number format. That is nothing but a numeric type of data. So numeric, in this we have int and small int, comma, big int, and what else? And we have one more thing called tiny int. Generally, we'll not use this much, but for understanding purpose, and I'm telling you. So float and decimal. So these are the numeric data types we have. So for ఇప్పుడు మనకు ఇంటీజర్ జనరల్ గా ఉంది కదా మేడం, ఏదైనా నెంబర్స్ వాల్యూస్ ఉంటే ఇంట్ యూస్ చేయొచ్చు కదా, ఈ స్మాల్ ఇంట్ బిగ్ ఇంట్ ఎందుకు అని చెప్పి. సో బికాస్ హౌ
It varies, like means though I have an integer data type in order to store the numbers or whatever it is there, it have a particular sizes for everyone. So for int it is 4 bytes. The size it is 4 bytes. Okay. And similarly for small int it is 2 bytes. It can have a storage of 2 bytes of data. When it comes to the big int, the name itself tells that it is storing a big values. So 8 bytes of data can be stored. So coming to the tiny int, it stores a 1 byte of data. And this is a basic introduction for integer data type. So tiny int ante ippudu naku, so if I have 1 byte of data, 1 byte is, as you all know, 1 byte it is equal to 8 bits, so which is nothing. And we have a formula in order to calculate the range as well, which is nothing but minus 2 power n minus 1 to plus 2 power n minus 1. So in order to know the range, like 1 byte and minus 128 to 127, that is another thing. You no need to go in depth, but just for your understanding purpose I'm telling you. So if I want to store some values that is 0 or 1, there I can use the tiny int. Okay, ala kakunda if I have 3 or 4 values, I can store it in the small int, which is containing of 2 bytes of data. Ade నాకు integer data types లో ఇప్పుడు normal గా I can store unique values called id. I can store the marks, I can store grades. So first grade, second grade అలా ఉంటుంది కదా. So that kind of things I can store in integer. When this big int should be stored, if you ask me, so something like mobile number, Aadhaar number. So the range of the numbers, it 10 digits కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి. So 10 digits, we have seen this in the previous class also. So when I want to store the number, mobile number ki nenu integer data type ichi, so ఆ 10 digits inte, so data is too long for something అని చెప్పి error వచ్చింది. Remember? Yes, ma'am. Begin పెడితే run అయింది. That is where it would throw an error called, so it is out of range or data is too long to store in that particular range ane manaku oka error vastundi. So appudu em chesamu, we have changed the data type from int to big int in order to store that values. So big int ekkada use chestamante, so in order to store some 10 digit value, like if you take a mobile number or the Aadhaar number, or if you take an example of whatever the transaction IDs, ఏదైతే some account number కానీ అలా మనకు చాలా, if the digits are more than 10, it is 10 and more than 10 అంటే మనం big int use చేస్తాం. Small int where we will be using means like 1 2 3 4 numbers ఏవైనా ఉన్నాయి, like 3 digits or 4 digits ఉన్నాయంటే there we can use this small int. Tiny int, so single value 0 or 1. Example ఏం చెప్పొచ్చు, సీరియల్ నెంబర్స్ అనే ఒక కాలం తీసుకొని 1 2 3 4, if it is beyond below the 10, that is nothing but the single value storage unte, single digit storage unte, I can use the tiny int. So a tiny int anedi will not use much, because if you take the serial number also, if I want to store a large number of data, okay, some large numbers, ఇప్పుడు నేను 1 to 10 డిస్ప్లే చేసుకోలేను కదా, I can have many students in my list. So whatever the table I'm creating a student table, 1 to 10 అనే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. If I give tiny into 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, it will throw the same error called, so data is too long for so and so. And then if you want to go for the small int, మళ్ళీ small int కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అదంతా చేసుకునే బదులు, so we just give, most probably will be using this integer and big int only, so for all the data types. So I have told actually about this int and big int. So we have seen example in the previous class also. So integer ekkada use chestamante, we can use for the student marks. So it is 98 or 100 or whatever it is there, the student marks use cheyochu. And for the ID also we can use. And what else I can use, grades, first rank, second rank and cheppi
for the ranks I can use the integer. I told previously, begin eక్కడ use చేసంటే you can use for the phone numbers, Aadhaar cards, and the transaction ID, account number. So whatever it is there, you can use the data type called big int. And coming to the other point, we have this decimal. So decimal అంటేనే మీకు తెలుస్తుందండి. So the decimal point values, whatever the point values, it will be there. So 1.2 అని చెప్పి, and 5.6 అని చెప్పి, 3.5, like this, some randomly will have decimal values అనేవి ఉంటాయి. సో అప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఫ్లోట్ కూడా డెసిమల్ వాల్యూసే కదా మేడం స్టోర్ చేసేది, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. సో when it comes to the decimal, it will give the scaled values that are precise to a certain scale. ante so the values whatever it is there here, right, it will be stored in the how accurately, like p comma s values లో స్టోర్ చేస్తాం. p అంటే precision, s అంటే scale. So p, what does this p indicates means how accurately you are getting the number, and scale means still how many digits you want. So ఇప్పుడు నాకు if I give some random number, నాకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను, అలా నాకు డెసిమల్ యూస్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఇంటి డేటా టైప్ కాల్ డెసిమల్ యూస్ చేస్తే, సో నాకు పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నంబర్స్ కావాలి. సో 9.8.6 sorry, so if the number is so 9.8654 సంథింగ్ randomly ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, దీన్ని ఈ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నంబర్స్ నాకు కావాలి అనేది by using scale I can give. So decimal value of, for example, if I give here, so let it me give 10. I want the 10 అనే నెంబర్ కి నాకు డెసిమల్ వాల్యూ కావాలి. సో ఆ డెసిమల్ వాల్యూ కామా s3 ఇచ్చాను అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ది డెసిమల్ వాల్యూ ఆఫ్ 10? $0.1. Yes. So the decimal value, if normal ga, if I take that also, so 0.12357 సంథింగ్ ఇలా ఉంటుంది కదా నార్మల్ గా. ఇఫ్ నాకు ఒక పాయింట్ వాల్యూ డెసిమల్స్ లో వచ్చాయని చెప్తే సమ్ రాండమ్ వాల్యూస్ ఉంటుంది, బట్ నాకు అదంతా వద్దు, నాకు ఒక 3 డిజిట్స్ వరకే కావాలి. అక్కడ 10,3 ఇచ్చాను కాబట్టి వాట్ విల్ బి, సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. ఓకే, అలా నాకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే when it come, what it will be used means, so decimal is such a data type used for the fixed numbers like the precision. ఇది ఇంతే, నాకు ఇంతే కావాలి. సో ఇక్కడ where we can use this decimal kind of thing means, so monies గానీ ప్రైజెస్ లో గానీ, so if you take the prices also, there will be the price of 59.999 అని చెప్పి అలా పాయింట్ డిజిట్స్ లో ఉండే అక్కడ కానీ, ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్స్ లో కానీ, మనీ పరంగా కానీ, we can use this decimal values. So if I take the orders table, ఆర్డర్స్ అనే ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో ఆ ఆర్డర్ కస్టమర్ ఐడి ఉంటుంది, కస్టమర్ నేమ్ ఉంటుంది, సో ద డెలివరీ చార్జెస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఇట్ విల్ బి దేర్, మనీ దగ్గర ఐ కెన్ యూజ్ ద డేటా టైప్ కాల్డ్ డెసిమల్. ఫ్లోట్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే నాకు రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రావాలి, కట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రావాలి. సో నాకు అప్రాక్సిమేట్ గా ఇప్పుడు 3.12 అలా వచ్చింది అనుకోండి, సో నేను దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకొని 3 లాగా చేసుకుంటాను. సో ఆ రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కి ఐ కెన్ యూజ్ ద ఫ్లోట్ వాల్యూ. క్లియర్? So these are the numerical data types we have in SQL, and we have another one called text. So what is the text belongs to? It belongs to the strings. So just a minute, I'll be right back.
Sorry for the disturbance. So what are we discussing? We have seen this numeric type of data, whatever it is there, and we have other one called text. So in order to store the strings or whatever the values it is there, so we'll be using the data types called char, varchar, and the text is also a data type. So these are the three data types which we'll be using for text. So ఇప్పుడు నాకు character అనే data type అని చెప్పండి. So character, the name itself tells that it is storing some values called so and so. So for example, take name, place, or address. Batch, whatever it is there. So ఇక్కడ నేను name, place ఇవన్నీ తీసుకున్నాను అనుకోండి. So my column name as it is belongs to name, place, address, a batch. ఇప్పుడు name అనేది పర్టికులర్ ఇంతే ఉంటుందని ఏమన్నా ఉంటుందా? సో నాకు నేమ్ ఉందండి. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ నేమ్, సో one name is Sai Ganesh and other one is Muzammil and Sajid. సో పర్టికులర్ నేమ్స్ ఒక్కొక్క పర్సన్ కి ఒక్కొక్క నేమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ నేమ్స్ అనేవి ఇంతే క్యారెక్టర్స్ లో ఉంటాయి, ఇలానే ఉంటాయి అంటే పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఉంటుందని చెప్పగలమా మనము? సో సమ్ మైట్ హ్యావ్ దిస్ సత్యసాయి, నాగదుర్గ ఆర్ సాయి తేజ, సంథింగ్ ఇలా పెద్ద నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో విత్ ద సర్ నేమ్స్ దే హ్యావ్, సో సాయి తేజ అండ్ వెంకట్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి. సో మై కర్సర్ విల్ బి స్టాపింగ్. సో క్యారెక్టర్ అండ్ నేను ఒక డేటా టైప్ క్యారెక్టర్ అని అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, దట్స్ ఇట్, ఇట్ విల్ నాట్ గో బియాండ్ ఇట్. సో అది నేను varchar ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఇలా సో క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 7 సంథింగ్ ఐ హావ్ గివెన్. సో char and varchar is our data types, right? So ఇప్పుడు నేను క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 7 అని ఇచ్చాను. సో 7 అని ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి, ఇట్ షుడ్ నాట్ గో బియాండ్ 7. సేమ్ ఇప్పుడు దిస్ అప్లైస్ ఫర్ ద ఇంటీజర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నేను ఇంటీజర్ ఇచ్చి నేను బిగ్ ఇంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి, లైక్ నంబర్ అంటే ఇట్ విల్ షో అన్ ఎర్రర్ కాల్ డేటా ఇస్ టూ లాంగ్ ఫర్ ద రేంజ్ సో ఆన్ సో అని చెప్పి. అదే నేను ఇక్కడ క్యారెక్టర్ 7 అని చెప్పి నేను ఇంత పెద్ద పేరు ఇచ్చాను అనుకోండి, సో దేర్ ఇస్ అ మాక్సిమం లిమిట్ ఫర్ దట్ ఫీల్డ్. That is, it can be less or equal, not more than the length, right? అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ గివ్ ద varchar. ఇప్పుడు నేను నేమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ మల్టిపుల్ నేమ్ అంటే ఓకే ఇంతే ఉంటుంది, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్సే ఉంటాయని చెప్పి నేను స్పెసిఫై చేయలేను కదా. సో ఆన్ దట్ టైమ్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ varchar. సో varchar ఆఫ్ లెంత్ 10 ఆర్ వాట్ ఎవర్ 20 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో 20 లోపల ఏవైతే ఉంటుందో అవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ప్లేస్, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ ఐ గివ్ హియర్, యాజ్ అప్ టోల్డ్ నేమ్ కూడా నాకు పర్టికులర్ గా ఇంతే ఉంటుంది అంతే ఉంటుంది అని చెప్పలేము. సో ఇప్పుడు నేను క్యారెక్టర్ కూడా అదే చెప్తున్నారు, varchar కూడా అదే చెప్తున్నారు కదా మేడం. క్యారెక్టర్ కి varchar కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారు? సో క్యారెక్టర్ అంటే ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. క్యారెక్టర్ ఇస్ అ డేటా టైప్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టోర్ సమ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. వేరియబుల్ క్యారెక్టర్, varchar అంటే వేరియబుల్ క్యారెక్టర్. The name itself tells it is a combination of variable and character together, and also it will vary with the length. So that is where, and సేమ్ ఇంత బిగిన్ ఎలా ఉంటుందో అలానే varchar. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ varchar క్యారెక్టర్ ఆఫ్ 7 ఇచ్చాను అనుకోండి. 7 ఇచ్చిన తర్వాత if I try to execute whatever it is there, so if I give a value of 6, will it take or not? లెస్ దాన్ 7 నేను ఒక వాల్యూ ఇచ్చాను అనుకోండి, అది నాకు తీసుకుంటుందా లేదా? వాట్ డు యు సే? సో విల్ ఇట్ త్రో మీ an error or it will take? Are you guys there? there madam. Yeah. సో వాట్ ఇట్ విల్, ఇప్పుడు నేను క్యారెక్టర్ లెంత్ 7 ఇచ్చానండి, దానికన్నా తక్కువ తీసుకుంటే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా లేదా? లేదు మేడం. వై? తీసుకుంటుంది.
yes, exactly. Starting from So the difference it is, so ఇప్పుడు నేను క్యారెక్టర్ కి వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్, సో ఒక నేను ఎంత సైజ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సైజ్ వరకు తీసుకుంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఎక్సీడ్ ఆర్ బియాండ్ దట్ 10 తర్వాత 11 అని ఒక క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. సిమిలర్లీ 7 తర్వాత 8 అనే 8 క్యారెక్టర్స్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏమైనా తీసుకుంటా ఉంటే ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. అంతేగాని తక్కువ నెంబర్స్ అంటే 10 తర్వాత 9, 8, 7, ఇప్పుడు నేను 10 ఇచ్చి ఒక 7 క్యారెక్టర్స్ ఫిక్స్ చేశాను, ఇట్ విల్ నాట్ త్రో అన్ ఎర్రర్. సిమిలర్లీ 7 ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ సంథింగ్ లైక్ 4, 5 అని చెప్తే ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ద డిఫరెన్స్ ఈస్, సో ఇప్పుడు నాకు రెండు సిమిలర్ గానే ఉన్నారు కదా, సో అంటే దాని సైజ్ మనం ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత అది బియాండ్ ఇట్ సైజ్ పోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అంటున్నారు మేడం. ఓకే, అండ్ లెస్ వాల్యూ ఇస్తే కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది బోత్ క్యారెక్టర్ అండ్ varchar అంటున్నారు. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మీన్స్, సో ఇన్ క్యారెక్టర్, సో క్యారెక్టర్ ఆఫ్, సో థింక్ ఐ హావ్ గివెన్ 5 ఇచ్చిన తర్వాత ద మెమరీ అలొకేషన్ ఆఫ్ 5 ఇచ్చి నేను హాయ్ అని చెప్పి ఒక 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వేరియబుల్ స్టోర్ చేశాను అనుకోండి. సో రిమైనింగ్, సో 3 లెటర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో హాయ్ ఇస్ 2 words రైట్. సో రిమైనింగ్ అనేవి వైట్ స్పేసెస్ తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది. వేర్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్, సో నేను క్యార్ 5 ఇచ్చి ఒక 2 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి వాల్యూ, సో ద రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అది వైట్ స్పేసెస్ తో కవర్ అయిపోయి ఉంటాయి. బట్ ఇన్ ద వేర్ క్యార్ నేను 10 ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 5 డిజిట్స్ ఇచ్చినా కూడా ఆ వైట్ స్పేసెస్ ప్యాడింగ్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ ప్యాడింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ క్యారెక్టర్. సో ప్యాడింగ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిల్లింగ్. ప్యాడింగ్ అంటే మీనింగ్ ఫిల్లింగ్ అండి. సో ఇట్ విల్ ఫిల్ ద ఎంటీ స్పేసెస్ విత్ ద స్పేసెస్. సో ఎంటీగా ఉన్న మెమరీ అలొకేషన్ మొత్తం ఏం చేస్తుంది, స్పేసెస్ తో ఫిల్ చేస్తుంది. ఏది, క్యారెక్టర్. అది నేను varchar లో 10 ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ దిస్ హెలో ఆర్ హాయ్ అని ఏమైనా స్టోర్ చేశాను అనుకోండి, అది నేను I'll open the paint and I'll show you. You'll have much more clarity. So now I have 1, 3, okay, and 4, 5. So ఇది క్యారెక్టర్ అనుకోండి. So think this is as a character data type. Okay, so char of, I'm giving here the length called 5. Okay, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హాయ్ అని చెప్పి ఎంటర్ చేస్తున్నాను. సో 1 is h and other one is I. లో నేను 5, సో దాని ప్లేస్ ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేసిందంతా 5, దాని రేంజ్ 5 అండి. సో నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 2 క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను. రిమైనింగ్ ఏమైతే ప్లేస్ ఉంటుందో అది ఎంటీ వైట్ స్పేసెస్ తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా. సో దట్ ఈస్ నాట్ డన్ బై మీ, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ డన్ బై ద system by default. So whatever the place it is there, it will be filled by empty spaces. అది వైట్ స్పేసెస్ లో ఉంటుంది. అదే నేను ఇఫ్ ఐ టేక్ a combination of varchar అనుకోండి, varchar of 5 తీసుకుని if I execute this here, so whatever the tables are there, so 1, 2, 3 and 4, 5. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు హాయ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఫిల్డ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు add only 2 characters into it, so it will not be filled with anything. So that is where
ఆ ఎంటీ స్పేసెస్ అలానే ఉంటుంది. అక్కడ అలా జరిగితే ఏమవుతుంది, మెమరీ అలొకేషన్ ద స్పేసెస్ ఏవైతే ఉంటుందో దానికి అలొకేట్ చేసిన మెమరీ మొత్తం వేస్ట్ అవుతుంది. సో దాట్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ బిట్వీన్ క్యార్ అండ్ varchar. సో క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తుంది, it will automatically performs the padding అంటే filling. It will automatically fill the empty place ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వైట్ స్పేసెస్ తో ఫిల్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ స్పేస్ మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి నేను ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ హైఫన్ అలా ఇస్తున్నానండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ జనరలీ హైఫన్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో వాట్ ఇట్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ డేటా టైప్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ char. So char 6 or 5 ఇచ్చిన తర్వాత 5 ఇస్తే ఐ కెన్ స్టోర్ ద లెస్ వాల్యూస్, అంటే 5 కన్నా తక్కువ నేను స్టోర్ చేయొచ్చు. దాని ఈక్వల్ వాల్యూస్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అదే నేను బియాండ్ 6 అలా ఇస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో 5 ప్లేస్ లో నేను ఒక 2 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఇది the small values what I have given here, it will be padded with the spaces to maintain the fixed size. ఈ size ని maintain చేయడానికి, అంటే 5 ఇచ్చాను కాబట్టి అది ఫిక్స్ చేయడానికి it will be filled with the white spaces. So short values will be padded right side. So enter చేసిన తర్వాత empty spaces అంటే ఇక్కడ హాయ్ అని ఇస్తే అది మిడిల్ లో ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఆర్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అలా అవ్వదు. సో ఫస్ట్ హాయ్ అండ్ అయిన తర్వాత మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అటువైపు మనకు వాట్ ఎవర్ ద స్పేసెస్ ఆర్ దేర్ ఇట్ విల్ బి ఫిల్డ్. సో అగైన్ యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ బిఫోర్, వీ కెన్ యూజ్ దిస్ బియాండ్ ద ఫిక్స్డ్ లెంత్, అంటే 5 అండ్ యూజ్ చేయొచ్చు, లెస్ దాన్ 5 యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ లాంగర్ వాల్యూస్ అంటే బియాండ్ 5 మనం వెళ్ళలేం. సేమ్ హ్యాపెన్స్ విత్ varchar ఆల్సో. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇట్ ఇస్, సో మనము 5 ఇచ్చిన తర్వాత హై అని చెప్పి 2 క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేసిన, సో ఇక్కడ స్పేసెస్ అనేవి ఏం ఉండదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నో ప్యాడింగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ varchar డేటా టైప్. సో ఇక్కడ ఇచ్చి హై అంటే ఈ స్పేసెస్ ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వేస్ట్ గానే ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఈ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనేది దేనికి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ గ్రేడ్స్. సో ఏ గ్రేడ్, బి గ్రేడ్, సి గ్రేడ్ అలా గ్రేడ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. బ్యాచ్ నెంబర్ కి, సో బ్యాచ్ when it comes to the batch, so I can write it as PFS 11, sorry, PFS 1 or PFS 11, PFS 12 అలా బ్యాచ్ నేమ్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ నేమ్స్ కి ఏవైతే ఉంటుందో ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ బ్యాచ్ నేమ్. అండ్ కంట్రీ కోడ్ కూడా, సో ఇఫ్ ఐ టేక్ USA, ఇప్పుడు నేను care of 3 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, సో ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ద కంట్రీ కోడ్, సో దాట్ మైట్ బి USA ఆర్ ఇండియా అయితే IND ఆర్ UK. I can take the country codes as well. So I can use it for gender also. So male or female అని చెప్పి స్టేటస్ కూడా కంప్లీట్ అయిందా లేదా, కంప్లీటెడా లేదా. సో I can use it for so and so ఏది క్యారెక్టర్. సో I can use this for grades, కంట్రీ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది, స్టేటస్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఇచ్చేసి ఆ స్టేటస్ కంప్లీటెడా లేకపోతే నాట్ కంప్లీటెడా, ప్రాసెసింగ్ సంథింగ్ అలా ఇచ్చుకోవచ్చు. అండ్ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ ఫర్ జెండర్ యాజ్ వెల్, అండ్ ఐ కెన్ యూస్ ఫర్ ద బ్యాచ్ నేమ్స్. వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ యూస్. సిమిలర్లీ varchar. సో varchar దేనికి యూస్ చేయొచ్చు అంటే, సో నేమ్స్ కి, ప్లేసెస్ కి అండ్ అడ్రస్ ఆర్ ద ఈమెయిల్ ఐడి. సో ఒక్కొక్కరి ఈమెయిల్ ఐడి డిఫర్ అవుతుంది కదా. సో నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ 20 తీసుకోండి. సో ఆ 20 క్యారెక్టర్స్ లోనే మీ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఉండాలని రూల్ ఏమన్నా ఉందా? లేదు. సో ద సైజ్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి నాట్ స్పెసిఫైడ్. సో ఇంతే ఉంటుంది సైజ్, ఇంతే ఫిక్స్డ్ సైజ్ లో ఉంటుందని చెప్పి మనం చెప్పలేము. సో ఫర్ దాట్ విల్ బి యూజింగ్ ద డేటా టైప్ కాల్డ్ varchar. అండ్ అదర్ వన్ వి హ్యావ్ ఈ స్ట్రింగ్స్ ఫార్మాట్ లోనే టెక్స్ట్. ఇప్పుడు నాకు varchar ఇది ఉంది, సో 100 ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్ యాజ్ అ డిస్క్రిప్టివ్ పర్పస్, సో నేమ్
and email ID, and I want to assign the codes assigned for it. ఆ కోడ్స్ తర్వాత ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనే ఒక కాలమ్ ఎంటర్ చేస్తానండి. ఆ డిస్క్రిప్షన్ లో ఏంటి, ఐ బి ఎంటరింగ్ ద కోడ్స్ డీటెయిల్స్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్స్. ఇప్పుడు పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ అనుకోండి. సో పైథాన్ పిఎఫ్ఎస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ the combination of Python full stack. It is the combination of both front end and back end together. So on I'll be ఒక lines of code, lines of information రాయాలి నేను ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ లో. అక్కడ నేను varchar యూస్ చేయలేను. సో varchar అని యూస్ చేసిన తర్వాత 100 200 అలా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ సో ఐ కాంట్ గో లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది నేను రాయలేను. అలాంటప్పుడు ఏంటి, ఐ యూజ్ ఎ డేటా టైప్ కాల్డ్ టెక్స్ట్. సో group of data, that is lines of information, in order to get a large form of data. ఒక లైన్స్ లో రాయాలి, ఒక డిస్క్రిప్షన్ లో రాయాలి అంటే I can use a data type called text there. And we have this binary and var binary. Binary అంటే ఏంటి, you know. So it will accept either true or false or 0 or 1 binary numbers ఏవైతే ఉంటాయో దానికి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. var binary అంటే సేమ్ సిమిలర్లీ క్యారెక్టర్ కి varchar కి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుందో బైనరీకి var binary కూడా డిఫరెన్స్ అలానే ఉంటుంది. And apart from this, we have a data type called JSON. గుర్తుందా అండి JSON? You might have been heard this JSON word. JSON అనే వర్డ్ మీరు విని ఉండాలి. రిమెంబర్ ఇన్ ద మాడ్యూల్స్ కాన్సెప్ట్. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద JSON? ఎస్ మ్యామ్. JSON అంటే ఏంటి? జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్, జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నొటేషన్. ఎస్, జావాస్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నొటేషన్. సో వైల్ ఎందుకు ఇది SQL లో మనం ఒక డేటా టైప్ గా యూజ్ చేస్తున్నామంటే, whenever you try to read the data from the front end, so there you will not have any strings, there no such data types, char గాని varchar గాని integer గాని strings గాని, సో ఏమి ఉండవు మీకు అక్కడ. వాట్ ఎవర్ కమ్స్ there will be in the form of JSON objects only. సో JSON objects అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, సో JavaScript, so which is the main basic or the middle connection or the connectivity for front end and back end. So enti, so if you want to read the data from a particular front end nunchi meeru data చదవాలంటే, so this is not some python కాదు, ఏది ఒక లాంగ్వేజ్ కాదు, ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ SQL ఇక్కడ. సో SQL లో ఏంటి, సపరేట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, దేర్ యూ విల్ హ్యావ్ అ డేటా టైప్. సో అక్కడ డేటా టైప్ మనము చదవాలంటే మనకు అక్కడ SQL లో ఉన్న డేటా టైప్స్ లో మనం చదవలేమండి. ఇంటీజర్ కానీ, బిగ్ ఇంట్ కానీ, స్మాల్ ఇంట్ కానీ, క్యార్ వార్ టెక్స్ట్ ఇలా ఉండదు. సో మనకు ఆ డేటా ఎలా ఉంటుందంటే JSON ఆబ్జెక్ట్స్ లా ఉంటుంది. సో మీకు లైఫ్ సైకిల్ చెప్పేటప్పుడు ఇన్ ద బిగినింగ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ద డెమో చెప్పుంటారు, లైక్ జావాస్క్రిప్ట్ అనేది. So whatever you see, if you take an login page of an example also, whatever you see, it is developed by you. The structure of the web page, you can tell. So it is developed by HTML, and whatever the color formations it is there, and the style fonting or everything will be developed by using CSS. So akkada information use chesin tarvata, when you click on the submit button, adi enti, that is developed by using JavaScript. ఆ జావాస్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి చేస్తుంది అని చెప్పారు. ఇన్ షార్ట్, JSON ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ డిక్షనరీ. Remember the dictionary words? Yes ma'am. So, but it is a string only that have a key and value pairs. So ఏంటి, JSON objects లా స్టోర్ చేస్తుంది ఈ JSON objects. So whatever it is there, it will be stored as a key and value, not a single value, not a single information, or not a lines of information. So that information will be as a key and value pairs. So that is where we'll use the data type called JSON. And we have other one called blob. Blob అనే data type ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, it is used to store the images.
ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇమేజ్ అది URL కూడా కావచ్చండి. సో ఇమేజ్ అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో ఇమేజ్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయలేం కదా మేడం. అంటే obviously we can insert the image by using whatever the technologies it is there. సో ఆ ఇమేజెస్ ని కానీ ఫైల్స్ ని కానీ స్టోర్ చేయడానికి ఇప్పుడు సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఒక కాలమ్ లో డేటా ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నాను అంటే ఇంటీజర్ when I'm inserting values into it, name ante I'll be giving as Vamsi or Varun or something name ala istanu. Alane nenu blob and mention chesina tarvata if I want to include a particular files or images into a particular column, I'll be using a data type called blob. So if you take an example of flower, so what is the name of the flower means what type of data type you will be using, char or varchar. So that will be stored in the value. Put tulip gani jasmine gani avani characters lo untai. Ade how many number of petals if we have mean the flower contains how many number of petals ante, so it will be giving a accurate value by taking the numeric data types. Ade a image ela untundi, a flower ela untundi ante there you will be using this blob anedi. Apart from this, whenever you also the thing is so if you are trying to fill a registration form, you will be entering all your details like your name and phone number, Aadhaar number, mail ID, etc. All the details of your information you will be entering into the registration table. After that, what will happen means, so when you want to upload your resume, that might be in the format of what, PDF కానీ లేకపోతే డాక్ టైప్ కానీ ఉంటుంది ఫైల్స్, అవునా అండి. సో అది ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలి అంటే దేర్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ బ్లాబ్ అనే డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్? సో బ్లాబ్ used to store the images and files, whatever the files are there, audio files కానీ videos files కానీ ఏవైతే ఉంటాయో there I can use the data type called blob. Or if you want to upload a simple resume also, so ఆ resume upload చేయాలన్నా కూడా you will be using this blob అనే file అనేది, sorry, blob అనే data type అనేది you can use. So now I have an interesting one called date of birth. సో జనరల్ గా మనం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎలా చెప్తామండి? డేట్, మంత్, ఇయర్. సో నార్మల్ గా మనం చెప్పాలంటే ఇన్ టర్మ్స్, సో 12/5 అండ్ వాట్ ఎవర్ 2001 2002 అలా చెప్తా. బట్ ద టెక్నికల్ ఆర్ ద అఫీషియల్ వే హౌ ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ మీన్స్ బై ద ఫాలోడ్ బై, సో మీరు క్యాలెండర్ or whatever you take also it will be in this format only. So I'll be taking this. So first comes the year and again the month and the date, whatever it is there. So whatever the date. So ఇప్పుడు నాకు date of birth store చేయాలంటే I have a data type called date. So date is my data type in order to store the data type. So further the values will be year, which is nothing but month, and DD, date, whatever the date is there, I'll be storing. అదే నాకు టైం కావాలి, టైం స్టోర్ చేయాలి అంటే I'll have a time data type called time. So time general గా ఎలా ఉంటుంది? It will be in the format of HH, and SS, which is H అంటే hour, M ante minute, S ante second. So for example, I want to 2 AM and store చేయాలనుకోండి. How it will be? So 2 hours, 0 minutes and the 0 seconds. So this is how I'll be storing the time. So నాకు date అనేది స్టోర్ చేయాలంటే పర్టికులర్ గా I'll be using a data type called date. అలా టైం కావాలంటే టైం. అదే నాకు డేట్ టైం టుగెదర్ కావాలంటే I'll be storing as a data type called date time. So date time. So as it is a combination of both the date and time data types together, so the format will be also YYYY and DD space hour, minute and SS.
So this is a data type. So other one we have timestamp అనేది ఒకటి ఉంది అండి. సో టైమ్ స్టాంప్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ టు స్టోర్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం చెప్పాను వెయిట్ ఆటోమేటికల్లీ అప్డేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా టైం అనేది. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఏం మేడం డేట్ ఒక్కటే స్టోర్ చేయాలంటే డేట్ అనే డేటా టైప్ యూస్ చేస్తాము, టైం అంటే టైం అనే డేటా టైప్ స్టోర్ చేస్తాము. డేట్ అండ్ టైం అంటే ఇది స్టోర్ డేట్ అండ్ టైం డేటా టైప్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా, మళ్ళీ టైం స్టాంప్ ఎందుకు మేడం అని అడిగితే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ దిస్ డౌన్లోడ్స్, ఓకే documents, whatever it is there. So you can choose the date modified and whatever it is there, it will be stored with the along with date and time. అదే నేను ఇప్పుడు ఏమైనా modifications చేశాను అనుకోండి, it will be automatically updated, right? So in order to tell, if you go or visit some malls or supermarket ikkadana ellinappudu, once if you done with your billing part, it will automatically generate the time. So date time అనేది ఏంటి నార్మల్ గా date time and a data type user defined, which is defined by me. అదే టైం స్టాంప్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా టైం అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ టైం స్టాంప్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు స్టోర్ ద డేట్ అండ్ టైం వాల్యూస్, often including the time zone information. So whenever you go for the billing purpose also, so అక్కడ నేను అదే పనిగా కూర్చొని ఈ టైం కి బిల్లింగ్ చేశాను, ఈ టైం కి కస్టమర్ తీసుకున్నారు అని చెప్పి నేను ఎంటర్ చేయను. సో దట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో ఇది ఎందుకు టైం స్టాంప్ ఎక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాకింగ్ ఈవెంట్స్ కానీ లాగింగ్ యాక్టివిటీస్. సో లాగిన్ ఎంత టైంకి అయ్యారు, లాగౌట్ అంటే ఇప్పుడు సమ్వన్, if you take an example of student entering to the institute also, so ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంటుందండి మీరు ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఎక్కడన్నా. సో ఆఫీస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత వన్స్ ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ బయోమెట్రిక్, సో ఎవరన్నా అదే పనిగా కూర్చొని సో ఇన్ని గంటలకు వచ్చారు, ఈ టైంకి వచ్చారు, ఇన్ని నిమిషాలకు వచ్చారు అని చెప్పి ఎంటర్ చేసుకుంటా ఉంటారా బయోమెట్రిక్ యూజ్ చేసినప్పుడు, దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? So when once if you need to capture a particular time of occurrence or occurrence అనేది ఆటోమేటికల్ గా యూస్ చేయాలంటే విల్ బి యూజింగ్ టైమ్ స్టాంప్. లేదు యూజర్ డిఫైన్ గా యూస్ చేయాలంటే అది డేట్ అండ్ టైం. సో ఐ జస్ట్ ఫర్ ద బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ నేను ఒకసారి ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. సో సి, సో క్రియేట్ టేబుల్ ఆర్డర్స్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. సో వాట్ ఎల్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ఇన్ ఆర్డర్స్ టేబుల్, ఏమేం కాలమ్స్ ఉండొచ్చు జనరల్ గా. we do have this order id, yes, I'll just give integer data type for it, comma, and customer name which is of varchar, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కస్టమర్ కి ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది. సో దాట్ మైట్ బి డిఫరెంట్. ఐ జస్ట్ గివ్ హియర్ 30 క్యారెక్టర్స్ వరకు అసైన్ చేయొచ్చు అని ఇస్తాను. అండ్ అమౌంట్, సో ఆర్డర్ చేసిన పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అమౌంట్ కానీ ఆర్డర్ అమౌంట్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ హియర్ ఆర్డర్ అమౌంట్. సో అమౌంట్ మనీ అనేది ఏ డేటా టైప్ అని చెప్పాను ఇందాక నేను, డేటా విల్ ఇట్ బిలాంగ్స్, అమౌంట్ పర్టికులర్ అమౌంట్ స్టోర్ చేయాలంటే ఏ డేటా టైప్ స్టోర్ అవుతుందని చెప్పానండి. న్యూమరిక్స్ లోనే ఏది, ఇంటా, స్మాల్ ఇంటా, బిగ్ ఇంటా, ఫ్లోటా, డెసిమల్, అలా ఏది? కానీ అమౌంట్స్ కానీ ఇవన్నీ యూస్ చేయాలంటే ఒక డేటా టైప్ యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? సో నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా కావాలి ఫైనాన్షియల్ అప్లికేషన్స్ కానీ ప్రైజెస్ కానీ నాకు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కావాలి.
of, I'll just give 15 comma 2. So ఈ 15 అనేది ఏంటి ప్రిసిషన్ వాల్యూ. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అక్యురేట్ వాల్యూ, అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ నాకు కావాలి అన్నప్పుడు. 2 ఇస్ ద స్కేల్ వాల్యూ, లైక్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలో ఆ వాల్యూ అది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ హియర్ ఆర్డర్ చేసిన డేట్ ఉంటుంది. సో ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ గివింగ్ టైమ్ స్టాంప్. ఓకే, సో టైమ్ స్టాంప్ నాకు డిఫాల్ట్ గా, సో జస్ట్ నేను టైం స్టాంప్ ఇచ్చిన ఇట్ విల్ బి రన్నింగ్. నాకేం ఏం చేస్తుంది అది ఆటోమేటిక్ గా ఏవైతే టైం మనం స్టోర్ చేస్తామో అది యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, డిఫాల్ట్ కరెంట్ టైం స్టాంప్ అని ఇస్తున్నా. సో కరెంట్ టైం స్టాంప్. So that's it. I'll end it here. Now what I'll do, I'll just execute this table. After the creating a table, what is my next step? I need to insert some values into it. So insert into customers, sorry, orders kada, orders. Ippudu whatever the column names I have created, I'll be giving here the values. So order ID comma customer name comma and order amount. అంతే. నేను ఇక్కడ నేను టైం స్టాంప్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్ హియర్, టైం స్టాంప్ అని డేట్ టైం కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ కాలం మీరు ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. సో డైరెక్ట్ గా అక్కడ 3 కాలమ్స్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు డిఫరెన్స్ హౌ ఇట్ విల్ బి దేర్ అని చెప్పి. సో ఐ విల్ గివ్ ద ఆర్డర్ ఐడి 1 అండ్ ఐ జస్ట్ గివ్ అ నేమ్ కాల్డ్ అలీస్ and I'll give some value called 150.75 approximately istan. Okay, so now I'll be select and run. So table have been inserted with the particular columns. Now what should I do? I should check if it is there or not. So select start from tables, sorry, orders. Now did I enter the timestamp date time నేను ఏమన్నా ఎంటర్ చేశానా అండి? సో ఆర్డర్ డేట్ అని చెప్పి నేను ఏమన్నా వాల్యూ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశానా? లేదు మేడం. So now let's see what it will be the output. So when I click the select star and see, even if I'm not entering that order date అనేది ఇన్సర్ట్ చేయకపోయినా కూడా the column will be క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది ఇన్సర్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా. సారీ, కాలం నేమ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో ఆర్డర్ డేట్ ఇన్సర్ట్ ఎందుకు ఇస్తాము? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ పర్టికులర్ కాలం. బట్ ఆ ఆర్డర్ డేట్ ఇక్కడ, సో వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ స్టాంప్ యూస్ చేశాను, సో ఐ హావెంట్ గివెన్ ఎనీ వాల్యూ, బట్ ఇట్ డిఫాల్ట్లీ కరెంట్ స్టాంప్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చేసింది. సో విచ్ ఇస్ 2025 సెకండ్ మంత్ అండ్ 24 ఇస్ టుడేస్ డేట్ అండ్ 12 hours 40 minutes 46 seconds. మళ్ళీ నేను సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేస్తా. ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్, సారీ, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ. అదే నేను ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా ఈ కరెంట్ టైం స్టాంప్ అనేది నేను అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే, సో ఇన్ ద వాట్ ఎవర్ the table creation, I'll be using this update command. This we'll see in tomorrow's class endukante you'll confuse a little bit. Okay, so this is about the timestamp. Ade ippudu nenu let's go back to here. So student id ఈ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. నౌ ఐ విల్ యాడ్ వన్ కాలమ్. సో ఏ కాలమ్ కి ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేయొచ్చు అనేది మీరు నాకు చెప్పాలి. సో ఫర్ ఐడి, వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఐ కెన్ యూజ్ ఫర్ ఐడి? స్టూడెంట్ ఐడికి ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేయొచ్చు?
What is the data type I can use for the student ID? Muzammil and Ganesh. Data type use చేయొచ్చు. Just ఏంటండి? Can I take integer? ID. Yes, ma'am. Integer తీసుకోవచ్చు. But what if my ID is containing both strings and values together? అప్పుడు ఏ డేటా టైప్ తీసుకుంటాను? So మీ ID card number లో both it will have a combination of characters and numbers together. అలాంటప్పుడు I can take varchar. లేదు జనరల్ గా ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే I can take a data type called integer. So I'll just give, as I'm taking an example of your ID card kabatti, so ID card lo T00162 or 167 ala ఉంటుంది kabatti I'm just taking SID, that is nothing but the student ID of data type called varchar. So I'll just take student name. So what is the data type I can give here? Only. So for that I'll just give 15. And what else I can have? The student batch, which for this I'll give character of 10 or 7 I'll give. And like this I can have a data whatever I want to create. So ఇది data types ఇలా create చేయొచ్చండి. Clear? So what is the difference between the date time and the timestamp or whatever it is there? So DDL commands లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి? As we have discussed, so create, alter, truncate. drop, truncate. So truncate. మీకు ఒక షార్ట్ వే చెప్పాలంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద DDL commands you use, create కానీ alter కానీ drop కానీ truncate కానీ, I have told this in the previous classes also. So the thing is, so మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలి. Like if you want to create a table, alter a table, drop a table, truncate a table, it will start with a keyword called table. So create table, table name, alter table, table name, truncate table, table name. So keyword టేబుల్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ అయి ఉంటుంది. అదే నేను డిఎంఎల్ కమాండ్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో డిఎంఎల్, వాట్ ఆర్ ద డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఐ హావ్? సో ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, yes. సో ఇక్కడ మీరు you no need to use the keyword called table. You can directly use with the commands which you want. So insert into table name. So insert into students, insert into employee, insert into customers, insert into orders. So there I'm not using the keyword called table. Yes, update kuda, update table name, set price is equal to so and so and whatever it is there. Delete table name, ante gani delete table name and raadu. So that is the one thing. And a foremost thing I forgot to tell you is, ఇప్పుడు నేను టేబుల్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను కదండి. సో ఇప్పుడు నాకు డేటాబేసెస్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు సీ ఇఫ్ పర్టికులర్ డేటాబేసెస్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్? నాకు డేటాబేసెస్ నా దాంట్లో ఎన్ని డేటాబేస్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు చెక్ ఇఫ్ ద డేటాబేస్, హౌ మెనీ డేటాబేసెస్ ఆర్, వాట్ ఆర్ ద డేటాబేసెస్ దట్ ఆర్ దేర్ అన్న చూడాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్? Show database. ఎగ్జాక్ట్లీ, షో డేటాబేసెస్ అన్ని ఇప్పుడు నేను రన్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేసెస్ ఆర్ దేర్
that will be present. అదే నాకు టేబుల్స్ ఏవేవి ఉన్నాయని చెప్తే ఎలా చెక్ చేస్తాను నేను? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. అదొకటి. ఇప్పుడు నాకు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ పర్టికులర్ టేబుల్ అనేది యూస్ చేస్తాను. అలా కాకుండా ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఏది నేను క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ పైథాన్ బ్యాచ్ లో. ఆ పైథాన్ బ్యాచ్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి అని నాకు కావాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు టేబుల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఒకటి we can just refresh here and we can check what are the tables that are present here. ఓకే, టెక్నికల్ గా నాకు డేటాబేసెస్ కనిపించేటట్టు నాకు టేబుల్స్ కనిపించాలి అంటే ద కమాండ్ ఇస్ షో టేబుల్స్. సో ఇఫ్ ఐ రన్ హియర్, సి ఆర్డర్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే టేబుల్స్ ఇన్ పైథాన్ బ్యాచ్ అంటే పర్టికులర్ డేటాబేసెస్ లో ఈ టేబుల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అని చెప్పి నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. యూ కెన్ ఎయిదర్ గో ఇన్ దిస్ వే, జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ టేబుల్స్ లోకి వెళ్ళి ఏ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ కాలమ్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పి యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా కమాండ్ త్రూ ఇప్పుడు నేను డేటాబేసెస్ చూసేటట్టు టేబుల్స్ ఎంటైర్ టేబుల్స్ యూస్ చేయాలి చూడాలి అంటే I can go for the command called show tables. Okay, clear? Clear, madam. Clear, ma'am. So now let's have a recap here. So databases lo numeric data type, integer we have discussed, float, decimal, small int and big int we have discussed. So small numbers ki evaithe untundo small int, big numbers ante big int. Integer ante 4 bytes, that is nothing but oka 3-4 values unnayi and store cheyalante integer data types, and float and decimal also we have seen. When it comes to the data types like character strings format lo use cheyalante char varchar undi. So char, apart from it, if I want to store some description content like some lines of code lo use cheyalante I can use it for where what type of data type it is, text ane data type use cheyochu. And date okkate store cheyalante date, టైం ఒక్కటే స్టోర్ చేయాలంటే టైం. ఓకే, సో టైం ఒకటే యూస్ చేయాలంటే టైం. అదే నాకు డేట్ టైం టుగెదర్ కావాలంటే డేట్ టైం. టైం స్టాంప్ అనేది ఎందుకు, ఆటోమేటిక్ గా టైం స్టాంప్ కూడా డేట్ అండ్ టైమే డిస్ప్లే చేస్తుందండి. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేట్ టైం అండ్ ద టైం స్టాంప్ డేటా టైప్? ఇట్ ఇస్ డేట్ టైం అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్, అంటే కరెంట్ గా ఉండే డేట్ టైం ఇస్తుంది, విచ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ బై ది యూజర్. అదే టైం స్టాంప్ అనుకోండి ఆటోమేటికల్ గా అది అప్డేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద టైం స్టాంప్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్, సీ హియర్, డేట్ అంటే ఇట్ ఓన్లీ స్టోర్స్ ద డేట్, టైం అంటే స్టోర్స్ ద టైం. డేట్ టైం అంటే స్టోర్స్ both date and time together. Time stamp, it is similar to the date time but typically use it for the tracking the time of the records, like updated versions ఎలా ఉంటాయి అనేది. It will be storing the values to that content. Boolean data types, సో చెప్పాను ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, బైనరీ డేటా, నాన్ బైనరీ డేటా, 0 or 1 అని చెప్పి స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేయాలి. అండ్ బ్లాబ్, you can use it for the image uploadation or the files, whatever you want you can use. And enum అనేది it is also one of the data type. When why this is used means it is used to represent a particular column that predefined list. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కాలం లో మళ్ళీ దాంట్లో సబ్ పార్ట్స్ ఒకటి ఉండాలి అన్నప్పుడు ఐ విల్ బి యూజింగ్. సో ఇప్పుడు స్టేటస్ ఈనం అని పెట్టాను అనుకోండి, నార్మల్ గా జనరల్ గా ఇఫ్ ఐ టేక్ స్టూడెంట్ ఐడి అని చెప్తే varchar ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తాను, మళ్ళీ దాని లోపల నేను ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఇస్తాను అంతేగాని దాని లోపల మళ్ళీ అది ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఇవ్వను కదా. సో దట్ ఈస్ వేర్, అదే నేను ఈనం ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు టేక్ ఇఫ్ స్టేటస్ రిపోర్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ వెళ్ళారనుకోండి, ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ పెండింగ్ లో ఉందా లేకపోతే అప్రూవ్డ్ అయిపోయిందా లేకపోతే రిజెక్ట్ అయిందా సమ్ కేసెస్ వల్ల అనేది ఐ విల్ బి గివింగ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ దేర్. డోంట్ వరీ, విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ in tomorrow's class as well as JSON. In order to read the objects in the JSON objects format, I'll be using this. So these are the data types in the SQL. Clear? Any doubts regarding this data types? Practice just tomorrow.
Okay. So what I want you guys to do is, apart from ఏదైతే ఉందో ఈనం కాకుండా మిగతావన్నీ ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు ప్రాక్టీస్. సో నేను న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ చెప్పాను, క్యారెక్టర్స్ చెప్పాను, ఇవన్నీ చెప్పాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ద మెయిన్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ యూ టు ప్రాక్టీస్ ఇస్ డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ద టైమ్ స్టాంప్. సో మీకు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది అర్థమైపోతుంది వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో జనరల్ గా ఏంటి, మనం ఐడికి వేర్ క్యారీ ఇవన్నీ ఈజీగానే అయిపోతుందండి. డేట్ టైం ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్నప్పుడే మీకు డౌట్ వస్తుంది. సో ఏంటి, ఇక్కడ డౌట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ దట్. ఇఫ్ నాట్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ అగైన్. ఓకే, మీకు రావడం లేదు ఆ టైం స్టాంప్ ది, డేట్ టైం అర్థం కావడం లేదు అంటే నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లియర్? So yes, that's all for today. You can leave. Thank you.